Muito obrigado por estar aqui conosco nessa sua palestra. Tenho certeza que vai ser muito rico o aprendizado e esperamos que nós consigamos juntos evoluir nesse processo do treinamento das forças policiais e de bombeiros por meio dessa tecnologia tão rica de possibilidades que é o metaverso e a realidade mista. Eu trabalho na organização do evento e fiquei muito feliz de conseguir viabilizar essa experimentação para as polícias brasileiras. E agora eu acho que nós já podemos começar. E, Alexandre, eu passo para você para nos orientar os próximos passos. Obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de imensamente agradecer a Hajar, Capitã Hajar, eh, até porque já é noite para ela, são acho que 7 ou 8 da noite, em Singapura. E eu gostaria de começar perguntando para a Hajar sobre o Centro de Inovação da Interpol em Singapura. Quais são os objetivos desse centro de inovação? E eu acho que essa é a primeira pergunta que eu faço a ela, né, para ela nos explicar como funciona esse centro de inovação da Interpol. Great. Well, first of all, good evening from Singapore and good morning to our colleagues in Brazil. So let me introduce myself. My name is Hajar Nuaimi. I am a seconded officer from the United Arab Emirates representing Abu Dhabi Police. And I'm currently serving as a digital crime analyst at the Interpol Innovation Center in Singapore within the Cyberspace and New Technologies Lab. I'm not sure if it's possible to share a presentation. It will talk more about the Innovation Center and the Interpol, and I include our insights that we are doing regarding the immersive technology. So will you allow me to share my presentation? This is just great. So yeah, as this is the first meeting for us today, I'm happy to share this presentation about the Innovation Center and the Interpol, and actually that will give you a full understanding of and overview about our work and what exactly we are doing. Let's go next for the next slide. Let me tell you more about our strategic framework 2022-2025. Actually, most of the Interpol Innovation Center colleagues are basically working in Singapore. And we also have another team in Lyon, and some of them are remotely seconded officers in Netherlands. So in general, the activities of the Interpol Innovation Center are aligned with two teams in the existing Interpol strategic framework for 2022-2025, which is namely under enrich policing through partnerships and advance and innovative policing. So, of course, the current Interpol strategic framework is applicable until the end of this year, and we are looking forward for seeing the next strategic framework. And it should be optimistic that foreseeing the law enforcement innovation will still to be like the key goal for the Interpol. Next. So the Innovation Center of the Interpol actually aim to support the law enforcement agencies in understanding the rapid changes affecting the policing by bringing together experts from a wide range of backgrounds and the IC connects law enforcement, academia, and different private sector to facilitate knowledge exchange on how the technology will impact the law enforcement threats and crimes. And we do have the scope of topics. Actually, it's huge, but let me specify it in artificial intelligence, digital forensics, drones, synthetic media, immersive technologies, of course, virtual assets,
responsible of using the technologies, blockchain, dark web, robotics, 3D printing, and 3D scanning, and so on. Next. So as mentioned, Innovation Center activities are based on two of Interpol's strategic goals: enrich policing through partnership and advance and innovative policing. So these goals are supported by three pillars: knowledge mapping, resource repository, and concept of crystallization. So with knowledge mapping, we collect and identify and share knowledge to member countries and internal directorates. We enable them to stay abreast of the latest technology trends. And this pillar is very crucial in facilitating the exchange of information and expertise, and capturing and sharing them through our events and publication that we are doing. So this is the main one. So as for the resource repository, the Innovation Center has an extensive network of external partners, including international organizations, academic institutions, and the private companies upon request. We mobilize experts from our network to provide solution to specific challenges faced by member countries and internal directorate. So through the webinars and other collaborative efforts, we support law enforcement agencies in staying updated with the latest technology advancement. And third is the concept of crystallization, which is encompasses initiatives that foster ideation, consolidate knowledge and expertise, and facilitate expert discussions to yield new insight, ultimately supporting law enforcement agencies in their effort to effectively address emerging challenges that we might face. Next. Okay, here is the most important part. The Innovation Center is composed of 4 different laboratories because AI is everywhere now and technologies are utilized for various purposes. There may be overlapping areas, but basically each lab is taken to achieve these expected outcomes. So the future analysis of emerging technology and their impact on the law enforcement is a key area of focus for the future and foresight lab for the FFL. IRAIL, or Interpol Responsible AI Lab, is dedicated to advanced the AI capabilities, adoption, and literacy across law enforcement agencies to enhance the operational activities through proven implementation strategies. And the key initiative of the IRAIL is the publication of a strategy. The key initiative of IRAIL is publication, as I told you, and the comprehensive of AI toolkit series, which is developed in partnership with the United Nations, and it has a very strong work in responsible implementation and utilization of the AI technologies. The Cyberspace and New Technologies Lab, or the CNTL, which focuses on assessing law enforcement tools and techniques for the network system, actually, in a close collaboration with Interpol Financial Crime and Anti-Corruption Center. So this team supports Financial Crime Unit in understanding the technologies and underlying the blockchain and cryptocurrencies, and evaluate also the tools and software application, but in this area. The Innovation Center actually operates also Digital Forensic Laboratory, or DFL we call it,
which was established to provide member countries operational support in combating crime in the digital world. So many countries require support in extracting data from digital devices, and our laboratory helped them to fill this gap. So DFL has evolved to address emerging technologies such as the drone, synthetic media, and the lab is also now recognized as a key of entity in developing strategies for such emerging technologies area. So the next, okay. So here are the services that we are providing in the innovation center. We are providing to the Interpol member countries, and we remain committed to them through publications, through workshop, meeting, conferences, webinars, and technical assistance for sure. For all these services, the Innovation Center aims to facilitate knowledge exchange on how the technology enduring and emerging the impact of law enforcement. So the IC connects law enforcement, academia, and the private sector to robust knowledge, community, tackling technology and enable threats and crimes. And next. This is my favorite part. This is what I'm doing currently with the immersive technology, and I think I need help with that later on. We will discuss it. So the Innovation Center facilitates the development of research, publication, and studies, and that equip law enforcement agencies with knowledge needed to harness the benefit and address the challenges of technological advancement. We continue to produce publications on topics relevant to the law enforcement agencies, sometimes in collaboration with academias, with expert people, with consultants. And these papers provide in-depth analysis of the impact and application of emerging technology in law enforcement, offering actionable recommendation for police chiefs. And here are, as you see, some of the examples that we are doing. Perhaps it will be, currently prepared. We also publish innovation snapshots, which is monthly newsletter, which serve as a vital platform for the law enforcement community, private sector, and academia to stay informed about the latest trend, solution, and innovations in law enforcement. And these newsletters also keep member country aware about each other and about the use of technology and innovation development. We also present, updates from Interpol experts group to the law enforcement community. And if you have any examples of the law enforcement innovation, from the different agencies that you or that we would like to feature in our newsletter, you can just, or we give the chance for the different countries to contact us. We can assist this kind of potential contribution for the Interpol. Next. Here is an example of the workshop, meeting, and conferences. The Interpol Innovation Center hosts conferences, workshop, of course, and meeting, which is designed to enhance awareness and understanding of the emerging technologies among the member countries, with a focus on their potential impact on law enforcement operations. And the majority of these events are annually happened. And we have been in discussion with potential host countries to organize them in 2025. So here are an example of some of the events that we organize. Okay, next. Okay, we also host a series of webinars
And these are some of the topics that we focus, or we will focus actually, for our webinars in 2025. These online forums bring together experts from law enforcement, from academia and industry to share their insights and expertise on emerging technologies through presentations or panel discussions. Unlike the traditional in-person event, the virtual format allow officers, of course, from member countries to easily participate and listen to the discussions from everywhere in the world to address the challenges posed by time difference. We plan actually to record all the webinars in 2025 and make them available on Interpol's learning platform. And this will enable the member countries to access the content at their conventions. So we're trying to facilitate learning and knowledge sharing on emerging technology. Next. So the Innovation Center also provides technical assistance to the member countries, and Interpol's internal directorate, as mentioned, our Digital Forensic Laboratory, the DFL, offers a specialized support in digital forensic, a crucial area given the widespread presence of mobile devices at crime scene. And these devices are frequently seized in case of illegal wildlife trafficking, human trafficking, online fraud, terrorism, and other serious crime. As a result of the Digital Forensic Lab service as a primary point of contact for member countries requiring mobile forensics expertise. In addition to the digital forensics, the Innovation Center play a vital role in providing technological assessment, offering a practical solution that leverage emerging technology to enhance police capabilities. And in this slide, you can see 3 examples of illustrated the proliferation of ghost gun manufacture using the 3D printers that we do have. For example, poses significant challenges for law enforcement agencies. And the 3D scanning technology has proven to be a valuable tool for creating digital twinings and digital 3D models. Accurately recreate crime scene, virtual reality in another tool for police training and investigation. So this is overall about the Innovation Center. Next. Let me tell you more about the immersive technology or immersive innovation, leveraging the VR/AR to empower the law enforcement. At the Interpol Innovation Center, we are actively exploring the operational use of immersive technology, the virtual reality VR and augmented reality AR to empower law enforcement around the world. And we are currently conducting several studies on immersive technology. Let me tell you more about it. I'm not sure if you have the full idea about the VR. So VR enables officers to engage in realistic training scenarios and replicate high-pressure situation, fostering critical decision-making skills and situational awareness without the inherent risk of live training exercises. So similarly, AR enhance also tactical training by providing real-time information and data, overly giving the or allowing the officers to adapt swiftly or dynamic environments. So we always seek to explore how these technologies empower
law enforcement agencies and what are the benefits they will bring and the challenges that must be addressed to ensure the ethical and effective implementation. So, to be honest, we face so many challenges in that, especially the cost and funding. It's really challenging, the cost of VR hardware, software, the scenarios that we need to create, the data privacy as well, the professional expertise. It's not easy to find agencies who have all the technical skills and the necessary skills to ensure that the VR solution work perfectly. So we do have so many challenges in this field, but to successful implement VR, we need cooperation and work together with the law enforcement agencies to adapt several strategies to address the potential challenges. So we are currently conduct several studies on immersive technologies. We are collecting best practices from the member countries, and we engage in collaborative effort to develop mutually beneficial use cases. In parallel, our capability buildings and training, we call them CBT. They have programs which is working with the VR, ER, and deliver immersive technologies, hands-on training for both law enforcement and Interpol staff. So these tools have proven highly effective in enhancing learning outcome and operational readiness. So through immersive technology, we aim to build future ready law enforcement community equipped with the response of emerging threats with confidence and clarity. And next. Okay. As an innovation center in the Interpol, we always aim to showcase how these technology enhance investigation or investigative process by providing law enforcement professionals with, we call it realistic, interactive simulation of a crime scene. So lately, I've been working on 3D scanning technologies, which is allow the scenes to be converted virtually and reviewed by multiple experts, allowing them to collaborate on solving situations and reconstructed the virtual environment. So when such a technology pairs with a VR or AR, I think it's possibly become truly extraordinary. So 3D modeling can enter a virtual or augmented reality space and allow the users to interact with digital versions of real-world objects. So if by using this 3D mapping or scanning, officers can accurately document evidence and analyze the scenario from multiple perspectives, which will give them improving in the case resolution. And I mean, they can use it even for the courtroom presentation or such a thing. Next. I think this is the end of the presentation. I talked a lot, sorry. Yeah, thank you so much for listening. Não, eu gostaria de agradecer, Hajar, por essa apresentação muito, muito interessante. Eu vou começar fazendo algumas perguntas, né? Mas eu vou abrir também espaço para que outras pessoas possam perguntar, né? Mas a minha pergunta, assim, até contextualizando, né? Nós temos um treinamento, eu não vou falar que é um centro de inovação, mas é um treinamento que a gente está desenvolvendo aqui no estado de Santa Catarina, com academia de polícia. Aqui nós temos polícia civil e polícia militar, é a polícia civil.
onde a gente tem aqui participando no grupo o Júlio Saldanha, que é, na verdade, a pessoa que é o policial que treina os delegados aqui no nosso estado, né? Eu brinco que eu sou o nerd, né? Que junto com o Júlio, nos juntamos há 4 anos e estamos desenvolvendo esse treinamento, né? De policiais. Nosso foco aqui realmente é treinamento e o que chamamos aqui de uso moderado da força, ou seja, é treinar os policiais a usar de forma correta as abordagens com armas, obviamente, mas reduzindo a exposição desse policial e também diminuindo a letalidade desses policiais. Então, tomada de decisão, fatiamento e tudo mais, né? Então, esse é o foco do nosso projeto aqui, e eu já deixo ele à disposição para vocês conhecerem mais detalhes o que nós estamos fazendo aqui, né? Mas eu achei muito interessante o uso que é diferente do que a gente está fazendo aqui, que seria para o uso forense, ou seja, o uso do escaneamento 3D, né? Ou seja, quando existe um crime, você usa um equipamento 3D para fazer esse escaneamento e levar, ou seja, como você estivesse tirando esse momento de crime, porque ele tem um tempo, né? Aconteceu o crime, você fecha esse local de crime, mas é por um tempo, não, né, por todo o tempo. E aqui para o Brasil isso é muito interessante porque nós estamos num país continental, então um país muito grande, onde os especialistas não vão estar à disposição naquele tempo, né? E nós temos locais que são muito remotos, né? Nós temos, por exemplo, a selva amazônica, que é muito longe dos grandes centros. Para você ter uma ideia, um voo da onde eu estou para a Amazônia é mais ou menos em torno de 8 horas. Um voo de 8 horas dentro de um país, então é muito longe. Então, isso permite que técnicos especializados do Brasil inteiro possam analisar esse crime, né? A minha pergunta vai pela adoção disso, que a gente sabe que os tribunais aqui no Brasil são muito ainda muito quadrados, vamos dizer assim, né? Ou seja, existe todo um processo do processo judicial. Talvez na análise forense o público é mais aberto, ou seja, os especialistas são mais abertos porque estão acostumados com as tecnologias. Mas qual a sua experiência do uso da realidade virtual, ou seja, do escaneamento, a realidade virtual nos tribunais? Qual é a aceitação disso nos tribunais? Porque é uma nova tecnologia que revoluciona muito esse processo de julgamento dos crimes. Be honest, if we still didn't work on that with the, I mean, in the courts to work with it, but I believe it depends on each country procedures and law if they accept it or not. For example, in the United Arab Emirates, some of such evidence we cannot basically count it in court, even if it's just videos or we extract it, I mean, from mobile phone or something. It is not easy to convert the court with that. It will be like an additional evidence. It will help to understand the case itself, to help them in analyze the case, and to help the judges in having the full idea about, for example, if it's a crime, about the crime, how does it happen, to give them the chance to analyze more the details of the case. But they cannot depend on such an evidence, for example, if it's coming from 3D mapping, scanning, or whatever, because it will be an additional helping tool for them to study the case more. Não, perfeito, não, muito boa a explicação. Eu gostaria agora de ir para o
para o meu lado do treinamento virtual. Nós aqui começamos, eu sou ex-Microsoft, trabalhei na Microsoft na área de inovação. Foi lá que eu conheci o HoloLens. E no meu passado, eu tinha trabalhado na Polícia Militar de São Paulo e tinha visto o treinamento arcaico desses policiais usando papel. E quando eu liguei os dois conhecimentos, eu falei, isso aqui pode revolucionar o treinamento dos policiais aqui no Brasil. Foi aí onde a gente começou esse treinamento. Eu comecei usando o HoloLens, né? Hoje a gente ainda tem o HoloLens no nosso centro, mas a gente está focando no Meta Quest hoje, né? Por conta dos preços deles serem mais acessíveis. O nosso país é um país pobre, vamos dizer assim, então nós precisamos baratear os custos dessas tecnologias, né? E nós desenvolvemos também um sensor que está em desenvolvimento, que é um desenvolvimento de um sensor que conecta com a arma. Então, assim, hoje o treinamento já treinou mais ou menos de 20 delegados de polícia e mais ou menos 20 agentes. Umas 40 pessoas foram treinadas. A gente começou esse ano. É, a minha pergunta é como está isso no mundo? Porque eu não tenho muito conhecimento de como isso está no mundo. Então, assim, a gente já está treinando. Eu sei que Israel tem esse treinamento virtual, né? Ou seja, não tem a arma real, né? Ou seja, eles treinam com armas virtuais dentro de ambientes escaneados, que é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos escaneando escolas. A gente aqui, infelizmente, no nosso estado, tivemos problemas com ataques às escolas, mortes de crianças, inclusive, e a gente está treinando os policiais. O próximo treinamento vai ser com base nisso. Atualmente é um treinamento básico, né? Usamos a casa tática, nós temos uma casa tática onde os policiais treinam no real, e aí nós escaneamos essa casa tática e estamos já escaneado, e eles já estão treinando nessa casa tática. Mas conceitos básicos de fatiamento, de empunhadura de arma e de tomada de decisões, né? A minha pergunta é, como está isso no mundo, né? Se as forças policiais já estão usando esse treinamento para a realidade virtual e como está o uso de arma real. Porque aqui no Brasil, um pedido dos policiais que a gente escutou muito é que o realidade virtual é excelente, mas eles querem, em algum momento, estar usando a sua própria arma com a munição real. Então, a gente, junto com uma Universidade de São Paulo, desenvolvemos um sensor que conecta na arma do policial para poder, em algum momento, obviamente com toda a segurança, dentro de um estande de tiro protegido, esse policial vai treinar trocando o papel por hologramas, né? Então a minha pergunta é meio longa, né? Mas como está a adoção de realidade virtual sem a arma e como está o uso, o que vocês têm pensado no momento de também usar a arma nos treinamentos com realidade virtual ou realidade mista? Porque, na verdade, quando a gente está treinando com arma real, o nosso pensamento é que o policial esteja usando a realidade mista. Essa seria a minha pergunta. To be honest, let me give you an example of UAE because I've been working there. At the beginning, it was really challenging to change the thoughts of the people or their way of thinking, especially they're coming from old school, to let them use Googles and guns connected with gas or whatever I mean in a training. They thought this is just a gaming and they don't feel themselves that they are working or I mean getting correct or beneficial training from that. So it was really challenging. We at the beginning start make an awareness about the virtual reality. What is it, to make the people understand. And the shooting, it was basically like a game to make the young police officers enjoying their time while they are doing some training to understand the way of shooting,
why they need to do that, to understand how they need to carry the guns, for example. So at the beginning, it was that was the way of implementing VR. The next stage, we found that no, it's not enough because they repeat the same story. For example, when you start using VR in shooting, for example, it's basically something turned into routine. Just a scenario. They see the same video, and as I told you, carrying not real gun, they don't feel it like it's real. So it is good to do that to make the officers not afraid of using the guns or the things. But to be honest, we cannot say it's fully beneficial for them because they need to go into the real world of having, using these kind of guns. So it is okay to do it, to implement it, but not for all the cases, not for all the scenarios. For shooting, it's not that much beneficial, but for other cases or different scenarios, I believe VR will be a good choice to train the officers to understand more about the cases that they might face in the future toward the criminals or with the crimes. This is from my point of view, but if we will talk about the different side of the question, where are we from the virtual reality around the world? We can see that almost all police agencies, they are implementing VR training for their police officers. Why? It is efficient to make them more confident before they go to the real world and facing crimes or criminals. So this will let them gain more confidence about it. Other than that, almost all police agencies, they want to be developed. They want to be at the same track with the all revolutions and new technologies. They need to understand what exactly is happening around the world to know how to deal with the different side of crimes, because now the crime focus on the technology itself. So if you don't have this kind of technology and to be aware of what the criminals might think of, you need to be trained well. So I believe almost all of the police agencies, they implement virtual reality in training. They are even having robotics now to train their police officers to deal with immersive technology. For example, Abu Dhabi or Dubai, they have robotics in the training sectors. Not only that, from the first time I joined Interpol, I found that French, they are implementing crime scene scenarios in virtual reality. As you said, Brazil, they already have it. US, they already have it. Based on my studies, lately I found even some countries in Africa, they do have virtual reality, VR, AR, and implement some different scenarios for virtual reality to understand more what is going on around the world, especially in the metaverse, cryptocurrencies, different kind of virtual crimes. So yeah, it's common now. It's common. Não, muito obrigado pela resposta. É bom saber que aqui a gente está no caminho, né, de treinar os policiais usando realidade virtual. Exatamente a nossa experiência foi essa. No começo, a gente teve grandes desafios. É um projeto que a gente já está implementando há 4 anos aqui. Eu não sou um policial, minha cabeça é de tecnologia, então inicialmente a gente se envolveu
que parecia muito um videogame. Isso não agradou os policiais, né? E hoje o treinamento usa só elementos reais. Então, hoje os hologramas são pessoas, são artistas que são gravados, né? E as cenas são escaneamentos 3D. Então, a gente tem, vamos escanear, já escaneamos uma escola, que é o problema que a gente está passando aqui. Já temos a casa tática escaneada e a gente tem previsão de escaneamento de aeroportos, de mercados e todos os locais. Ou seja, nós percebemos que isso é muito importante. Ou seja, o escaneamento do local onde esse policial vai trabalhar, ele é muito importante porque é a realidade dele, né? E a gente também acabou, tem uma outra coisa que a gente está usando, a realidade, o escaneamento que a gente não tinha ideia, que é no momento das operações. Então, no momento de uma operação, aqui no Brasil, a gente não tinha, por exemplo, o mapeamento de uma escola, como aquela escola está. E depois do escaneamento, a gente entregando na mão dos policiais, por uma ação fica mais fácil, porque do próprio celular dele, ele consegue ver aonde o invasor está naquela escola e fazer um planejamento antes, por exemplo, numa situação de crise, como ele planejar uma ação para poder entrar nesse local. Então, essa era uma coisa que a gente não imaginava que podia ajudar e a gente está ajudando. A gente já está bem em cima do horário de final. Nós temos um evento marcado, né, com a senhora Hajar, para dia 25, e aí eu espero que nesse dia 25 a gente possa conversar mais e, e também a gente pode mostrar o que a gente está fazendo, e já fica desde já o convite para que vocês conheçam, né, que a Interpol conheça o que a gente está fazendo aqui, e a gente está aberto para mostrar tudo que a gente fez, principalmente os nossos erros. Foram vários erros ao longo do tempo. É, o Júlio Saldanha, que está aqui na tela, é o nosso responsável por treinamento. Ele é o instrutor da Academia de Polícia aqui de Santa Catarina. Ele já falou para mim que está completamente aberto para mostrar, inclusive convidá-la e convidar os seus amigos para vir aqui para Santa Catarina experimentar na prática como funciona esse treinamento, né? Porque a gente sabe que as colaborações, o crime colabora, e se a gente não colaborar, a gente fica para trás, né? Então, está aqui as portas abertas do Estado de Santa Catarina. Estou falando no nome do Júlio, mas já tinha conversado com o Júlio. O Júlio falou: as portas aqui da Academia de Polícia de Santa Catarina está completamente aberta. Inclusive, nós vamos ter um evento em novembro, aqui em Santa Catarina, onde vão juntar todas as forças policiais do Brasil. E aí, nós vamos fazer esse convite. Eu vou pedir para que o Júlio e a Polícia Civil de Santa Catarina façam esse convite para a senhora vir aqui para o Brasil ou fazer uma apresentação remota nesse evento, que vai ser um evento muito importante, porque vão reunir todas as forças policiais do Brasil aqui em Santa Catarina. Então, assim, eu queria agradecer imensamente. Eu sei que são 10 horas da noite já no seu país, né? E foi uma aula. Eu, assim, estou muito agradecido por essa oportunidade e novamente estamos de portas abertas aqui. Eu espero que essa seja uma reunião de muitas que que vão acontecer conosco aqui no Brasil. Eu espero que a gente realmente faça uma colaboração, principalmente no assunto de realidade virtual. O nosso país é um país muito grande, com muitas dificuldades em termos de segurança pública, com diversas realidades. Nós temos realidades que vão desde crimes de faca até crimes de segurança, cybersecurity. Então, o Brasil é hoje um dos países que mais tem problemas de cibersegurança implantada, infelizmente implantado no nosso país, mas também nós temos os casos de invasões de escolas com facas ainda. Então, assim, é um país muito, muito muito grande e muito diversificado em termos de crimes. I would love to join you guys in the event
And hopefully that I will add more insight about the virtual reality and to share more about the case use around the world and the best practices of using the virtual reality in the law enforcement. I was really happy, and I was trying to cover almost all the information about the Interpol services and what we are providing, because this is my main role. Actually, now I need you to understand what is exactly we are doing in the Innovation Center, because we're not just working with immersive technology. We are innovation center, so we are combined so many things related to the innovation, and we are also welcome, and we also always aligned with the Brazil police. So 100% we will discuss things in the future and exchange more knowledge and getting benefit from the experts that you guys have. So thank you so much. Tomás, você quer falar alguma coisa? Podemos encerrar. Uhum. Obrigado, Capitã Hajar, pelo seu tempo de muita qualidade. Espero encontrá-la no nosso evento aqui no Brasil e continuar esse projeto de tecnologia junto ao nosso Ministério da Justiça, que abraçou a ideia, e as nossas polícias rodoviárias federais, nossos bombeiros, a nossa Polícia Federal, que está interessada, e a Polícia Civil e a Polícia Militar. Estão todos interessados em desenvolver conteúdos. Quem sabe em novembro teremos mais novidades para compartilhar. Inshallah, thank you. Inshallah, which means yes. Tomara. Bom, então acho que podemos encerrar, deixar a Capitã Rajá descansar, porque já está tarde. E agradeço mais uma vez. Até uma próxima, Capitã. You. Até logo a todos e Bye. encerramos agora a nossa reunião. Obrigado. Tchau, tchau a todos. Tenham um bom dia ou boa noite. Tchau, Bom tchau. dia e boa noite. Good night. I'm still in the office, by the way. I didn't go home yet, but it's fine. I'm going now. Obrigado, Capitã. Bom descanso. Muito obrigado. Bye bye. Bye, bye.